Hello students, I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 8 financial statement analysis. Students, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the previous sessions, we can saw about chapter 7 company account under the topic meaning and definition of a company, what are the different types of shares, division of share capital, under subscription and over subscription, that is pro rata allotment basis, then shares issued at premium and discount, calls in advance and calls in arrears, forfeited shares and reissue of forfeited shares, then finally find out the capital reserve. So these are all the above topics are completed in previous session. Students, now we can discuss about today chapter 8 financial statement analysis under the topic introduction, financial statements of companies, financial statement analysis, tools of financial statement analysis, preparation of comparative statements, then preparation of common size statements, then finally trend analysis. These are all the above topics will be discussed in this class. First we can see the introduction of financial statement. Business concerns prepared income statement and balance sheet at the end of an accounting period to ascertain the profitability and the financial position respectively. The proprietor to know about the profitability of the specific period. So these statements give the total of different expenditures, revenues and the net result, namely profit or loss during the given period and balances of assets and liabilities and capital as on the last day of the accounting period. Then next we can see the meaning of financial statement. Financial statements are the statements prepared by the business concerns at the end of the accounting period to ascertain the operating results and the financial position. The basic financial statements prepared by business concerns or income statements and balance sheet. This is the meaning of the financial statements. Then next we can see the next topic is what are the futures of financial statement. Following are the futures of financial statement. The first one future is financial statements are generally prepared at end of an accounting period based on transactions recorded in the books of accounts. So these statements are prepared for the organization as a whole. Then information is presented in a meaningful way by grouping items of similar nature such as fixed assets and current assets. Financial statements are prepared based on historical cost. Then financial statements are prepared based on accounting principles and accounting standards, which make financial statements comparable and realistic. Then financial statement involve personal judgment in certain cases. For example, selection of method of depreciation, percentage of resource, etc. So these are all the features of financial statement. Then what are the significance of financial statement? Financial statement reveal the operating results and financial positions of the business concern. The significance of financial statements to various shareholders is as follows. First one, to management. Financial statements provide information to the management to take decision and to have control over business activities in various areas. Then second one, stakeholder is to shareholders. Financial statement helps the shareholders to know whether the business has potential for growth and to decide to continue the shareholding. Then third one, to potential investors. Financial statements help to value the securities and compare it with those of other business concerned before making their investment decision. To creditors,
Creditors can get information about the ability of the business to repay the debts from financial statement. To bankers, information given in the financial statement is significant to the bankers to assess whether there is adequate security to cover the amount of the loan or overdraft. To government, financial statements are significant to government to assess the tax liability of business concerns and to frame and amend industrial policies. To employees, through the financial statement, the employees can assess the ability of the business to pay salaries and whether they have future growth in the concern. So, this is the significance of the financial statement of various stakeholders. The next topic, what are the limitation of financial statement? Following are the drawbacks of financial statement. The first one demerits is lack of qualitative information. Qualitative information, that is non-monetary information, is also important for business decision. For example, efficiency of the employees, efficiency of the management, etc. But this is ignored in financial statements. Then second one drawback is record to historical data. So record of historical data, it is financial statements are prepared based on historical data. They may not reflect the current position. Then ignore price level changes. Adjustments for price level changes are not made in the financial statements. Hence, financial statements may not reveal the current position. Then lack of consistency. Different business concern may use different accounting methods. Hence, comparison between two business concern becomes difficult. Then give only interim report. Financial statements are prepared at the end of every accounting period, but the actual positions of the business can be known only when the business is closed. Hence, financial statements may not reveal the exact positions of the business concern. Then, limited access to external users. The external users do not have deleted and frequent informations of financial results as they have limited access. Then influenced by personal judgment. Preparation of financial statements may be influenced by personal judgments and therefore these are not free from bias. These are all the demerits of the financial statement. Then, financial statement analysis. The meaning of financial statement analysis. Financial statement analysis is comparison of the various items in the financial statement by establishing and evaluating relationships among them so that it gives a better understanding of the performance and financial status of the business concern. So analysis refers to examination of the figures compared and comparison of the same to establish relationship among them and identifying the reasons for the performance or changes. So interpretation refers to educational and explanation of the results of analysis. This is the meaning of financial statement analysis. What are the objectives of financial statement analysis? The financial statement analysis may be done with any of the following objectives. The first one is to analyze the profitability and earning capacity. Then second one, to study the long term and short term solvency of the balances. Then third one, to determine the efficiency in operations and use of assets. Then fourth one, objectives to determine the efficiency of the management and employees. Then fifth one, to determine the trend in sales, production, etc. Then sixth one, to forecast for future and prepare budgets. And seventh one, to make interfirm and intra-firm companies. So these are all the
main objectives of financial statement analysis. Then, what are the drawbacks of financial statement analysis? Following are the limitations of financial statement analysis. All the limitations of financial statements, such as ignoring non monetary informations, ignoring price level changes, etc., are applicable to financial statement analysis also. Financial statement analysis is only the means and not an end. That is, it is only a tool in the hands of management and other shareholders. Interpretations of the results has to be done only by the financial analysis with due regard to the internal and external environmental factors. Then expert knowledge is required in analyzing the financial statements. Interpretation of the analyzed data involves personal judgment as different experts may give different views. So this is a demerits of the financial statement analysis. The first one method is comparative statement and another one method is comparison statement, then trend analysis statement finally. The first one is comparative statement. So see the picture. So we have to open 5 columns. First column, particulars first year, second year, then absolute amount of increase is put the plus symbol or decreases put the minus symbol, then last column percentage increase on the plus or decrease on the put the minus symbol. Okay, comparative statement. A statement giving comparison of net increase or decrease in the individual items of financial statements of 2 or more years of a business concern is called comparative statement. What is a comparative statement? 2 or more years of a business concern is called comparative statement. It shows the actual figures at different periods of time, the increase or decrease in these figures in absolute terms and the percentages of such increase or decrease. The two basic comparative statements prepared are comparative income statement and comparative balance sheet. So under the format is given, the first one column particular, then second one mention the first year value, then third column mention the second year value. Will compare to first year and second year. Absolute amount of increase இருந்துச்சுன்னா put the plus symbol or decrease down இருந்துச்சுன்னா minus symbol. Then fifth column percentage increase on the plus or decrease இருந்துச்சுன்னா minus. ஓகேங்களா? So this is a comparative statement. The next one method is common size statement. Common size statement. The common size statements show the relationship of various items with some common base expressed as percentage of the common base. The common base are total of assets of total of equity and liabilities or revenue from operations, that is a net sales. The common size statement include common size income statement and common size balance sheet. So format is given below. Common size statement, you have to open 3 columns. First one columns particulars, the second one absolute amount for first year, then third one column percentage of revenue from operations for year 1. ஓகேங்களா? The next one method. So format of comparative income statement. So see the format. Comparative income statement of a name. The name is given. So write the name for the year ended as on date, month and year. Okay, the particulars first year, second year, then third column, fourth column absolute amount of increase and the plus or decrease and the minus symbol கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Then fifth one column percentage கண்டுபிடிக்கிறோம். First one revenue from operation. அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்கம் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு வரக்கூடியது வந்து டோட்டல் ரெவன்யூ, அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை லிஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ரிசல்ட் இஸ் பிஃபோர் ப்ராஃபிட் டேக்ஸு, தென் லெஸ் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறோம். தென் ரிமைனிங் பேலன்ஸை ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். அங்கே நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அப்சல்யூட், ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். ஸோ அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்
year 1 minus year 2 if the difference amount is positive. அது ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ், லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் இட். ஆர் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ், ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் இட். ஸோ பர்சன்டேஜ் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் divided by number first year amount into 100. So students, there are three methods here. First one is comparative method, then second one is comparison method, then third one trend analysis method. So today first one method will be discussed in this class. Only one method. It is a comparative method, comparative statement method, analysis method. So solve the problem exercise number 1. Look at the book, see the question number 1. From the following particulars prepare comparative income statement of Arul Limited. So particulars 2015 to 16 and 16 to 17 உடைய நமக்கு statement கொடுத்திருக்காங்க. Income statement is given for 2 years. So question is prepare the income statement of Arul Limited for the year ended March 31st March 2016 and 31st March 2017. So first, a comparative statement has 5 columns. Following are the steps to be followed in preparation of the comparative statement. Column 1, in this column, particulars of items of income statement are balanced or written. Then second one column, enter absolute amount of year. Then third column, enter absolute amount of year 2. Then fourth one column, show the difference in amount between year 1 and year 2. If there is an increase in year 2, put plus symbol, put plus sign, and if there is decrease down வந்துச்சுனா put the minus sign. Then finally fifth column, percentage பாருங்க, show percentage increase or decrease of the differences amount shown in column 4 by dividing the amount shown in the column 4. This is absolute amount of increase or decrease by column 2 year 1 amount, that is percentage increase or decrease. What are the formula of percentage? The increase or decrease is absolute amount of increase or decrease divided by first year amount multiplied by 100. First increase for revenue from operation. First increase from revenue from operation நமக்கு 2015 to 16 எவ்வளோ இருக்கு, 50,000 இருக்கு. Then 2016 to 17ல 60,000 இருக்கு. ஸோ 15 to 16 15 16 and 16 to 17 நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் இயர் அண்டு செகண்ட் இயர் வேல்யூ நமக்கு என்ன அப்சல்யூட்டாக நம்ம பார்க்கும்போது வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10,000. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம், புட் த ப்ளஸ் சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ அப்சல்யூட் இன்க்ரீஸ் வேல்யூலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ 10,000 டிவைடட் பை 50,000 மல்டிப்ளைட் பை 100 கண்டுபிடிச்சுன்னா we get 20%. ஸோ ப்ளஸ் 20. அண்ட் இந்த ரெவன்யூ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதர் இன்கம்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் 10,000, தென் செகண்ட் இயர் வேல்யூ 30,000. வில் கம்பேர் டு செகண்ட் இயர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது 20,000 நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரோட 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 20,000 இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் பட் ப்ளஸ் 20,000 அது. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்சல்யூட்ன்றது கம்பேர் பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் சிம்பிளும், டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா மைனஸ் சிம்பிளும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், புட் த மைனஸ் சைன் அப்படி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 20,000 டிவைடட் பை 10,000 மல்டிப்ளைட் பை 100 we get 200%. தென் ஆட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் அதர் இன்கம் ஆட் பண்ணுறோம். 2015 to 16 பாருங்கள் 60,000 வருது. 2016 to 17 60 + 30 90,000. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் known as டோட்டல் ரெவன்யூ. இப்போ நம்ம அப்சல்யூட் ஆஃப் இன்க்ரீஸாக ஆர் டிக்ரீஸாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். டோட்டல் ரெவன்யூக்கு 90,000 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 60,000 ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்குது டோட்டல் இன்கம்மு. தென் செகண்ட் இயர் 90. அப்போ வில் கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் பண்ணும்போது செகண்ட் இயரில் 30,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தேர்ட் காலம் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் காலம் மல்டிப்ளைட் பை 100 தான் ஃபார்முலா இல்லையா. ஸோ 30 டிவைடட் பை 60 into 100 we get 50%. தென் லெஸ் இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம், ரிடக்ஷன் பண்ணோம். இதனால் எக்ஸ்பென்சஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம்.
ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ எக்ஸ்பென்ஸ் 40,000, செகண்ட் இயர் 50,000. ஸோ செகண்டரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் இயர் நமக்கு 10,000 எக்ஸஸாக இருக்குது. அப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, மைனஸ் போடுறோம். ஸோ 10,000 டிவைடட் பை 40,000 இன்ட்டு 100 we get 25%. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இங்கே லெஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, டோட்டல் ரெவன்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 60,000 மைனஸ் 40 we get 20,000. தென் 2016 to 17ல் 90,000 minus 50,000 we get 40,000. இப்போது 40,000யும் 20,000 நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். இப்போ 20,000 ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்குது. தென் செகண்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 40,000 ஆயிருக்கு. அப்போ 20,000 நமக்கு என்னவாயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ரெவன்யூ மைனஸ் போக நமக்கு என்னவாயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம். டிடெக்ட் பண்ணது போக நமக்கு என்னவா காமிக்குது, ஃபஸ்ட் இயரோட செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 20,000 டிவைடட் பை 20,000. ஆக்சுவலி தேர்ட் காலம் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ மல்டிப்ளைட் பை 100. இதான் ஃபார்முலா இல்லைங்களா. இப்போ 20,000 டிவைட் பை 20,000 இன்ட்டு 100 என்ன வரணுங்க, நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 100% நமக்கு இங்கே வரணும். இங்கே 25% இருக்குது. ஆக்சுவலி 100% நமக்கு வரணும். ஓகேங்களா. ஸோ in this value is known as profit before tax. Then next you can see the exercise number 2. So see the question, the same model, but one thing என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, from the following particulars prepare comparative income statement of Bharani Limited. So particular revenue from operations 2 years ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Then other incomes value for 2 years கொடுத்துருக்காங்க. Then expenses value is already given. Then another one point பாருங்க, income tax னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. income tax வந்து first yearக்கு 30%, second yearக்கு 30% நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So comparative income statement of Bharani Limited for the year ended 31st March 2017 and 31st March 2018. Got to open 5 columns. First one columns particulars, then second one first year value, third one second year value, fourth column absolute assets increase ஆயிருக்கா decrease ஆயிருக்கான்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Then finally fifth one column find out the percentage, that is increasing or decrease ஆயிருக்கா அப்படின்னு percentage கண்டுபிடிக்க போகிறோம். First revenue from operation. Revenue from operation ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 30,000 இருக்குது, செகண்ட் இயருக்கு 45,000 இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட் இயரோட செகண்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு 15,000 நமக்கு என்ன பண்ணுது, வில் பி இன்க்ரீஸிங். அப்போ நம்ம ப்ளஸ் 15,000. இப்போ லாஸ்ட் காலம் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, ஹவு டு பி ஃபைண்ட் அவுட் த பர்சன்டேஜ், அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். What are the formula, absolute assets of increase or decrease divided by first year value amount into 100. இப்போ தேர்ட் காலம் பாருங்கள், 15,000 divided by first column 30,000 into 100 we get 50%. Then இது கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்கம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம், எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் அதர் இன்கம் 4,000 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் 6,000 செகண்ட் இயருக்கும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது 2,000 rupees நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 2,000 பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 2,000 டிவைடட் பை 4,000 இன்ட்டு 100 we get 50%. தென் இப்போ 30 + 4 34,000. ஏன்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம அதர் இன்கம் ஆட் பண்ண போகிறோம். 30,000 + 4,000 34,000. தென் செகண்ட் இயர் 17 to 18ல் 45,000 + 6,000 51,000. இப்போது 16 17 to 17 18 கம்பேர் பண்ணுறோம். 34,000லேருந்து 51,000 அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 17,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ப்ளஸ் ஆயிருக்கு. பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 17,000 டிவைடட் பை 34,000 we multiplied by 100 we get 50%. இதை நம்ம டோட்டல் ரெவன்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம், லெஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் 10,000 எக்ஸ்பென்ஸ் காமிக்குது, பட் செகண்ட் இயரில் கூடுதலாக 5,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 15,000. இப்போ கம்பேரிசன் பண்ணும்போது 5,000 நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் கூடுதலாக செலவு பண்ணியிருக்கோம். இப்போது டோட்டல் ரெவன்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணுறோம். 34,000 மைனஸ் 10,000 24,000. 51,000லேருந்து 15,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 36,000. இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே 5,000 வந்துச்சு இல்லைங்களா. 5,000 டிவைடட் பை 10 இன்ட்டு 100 we get 50%. இப்போ இது திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த பிஃபோர் டேக்ஸ், ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். தென் லெஸ் இன்கம் டேக்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 30% ஃபார் 2 இயர்ஸ்க்கும் இல்லையா. அப்போ 30% எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், 24,000 இன்ட்டு 30 by 100 we get 7,200. Then 36,000 செகண்ட் இயருக்கும் நமக்கு 30% தான் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 36,000 டிவைடட் பை 30,000 இன்ட்டு
30 by 100 we get 10,800. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 7,200 ஃபஸ்ட் இயரில் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோம். தென் செகண்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 10,800 நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோம். அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரோட செகண்ட் இயர் நம்ம 3,600 எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு காமிக்கிறோம். அதனால் நம்ம ப்ளஸ் காமிக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3,600 டிவைடட் பை 7,200 இன்ட்டு 100 50%. இப்போ நம்ம பிஃபோர் டேக்ஸ்லேருந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். 24,000 minus 7,200 we get remaining 16,800 for first year value. Then second year 36,000 minus 10,800 we get 25,200. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் இயரில் 16,800 இருக்குது, செகண்ட் இயர் 25,200 இருக்குது. கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு டேக்ஸ் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 8,400 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது ப்ளஸ்ஸு. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூஸ் நம்ம பர்சன்டேஜில் எப்படி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8,400 டிவைடட் பை 16,800 multiplied by 100 we get 50%. So in this value is known as profit after tax. Before tax க்கு அப்புறமா நம்ம இன்கம் டேக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வரக்கூடிய நெட் ரிசல்ட் இஸ் known as after tax of profit. Then next question number 3. Income from the following particulars prepare comparative income statement of Daniel Limited. Particulars: revenue from operation first year 40,000, second year 50,000. Operating expenses 25,000 for first year, second year 27,500. Then income tax percentage of the profit before tax 30% for first year and as well as same percentage for second year. Question is comparative income statement of Daniel Limited for the year ended 2016 and 2017. 2016 and 2017. For the year ended 31st March 2016 and 31st March 2017, you have to open 5 columns. First column particulars, second one first year value will be entered, third one column second year value will be entered, then fourth one will compare to first year and second year, absolute amount of increase or decrease in the find out பண்ண போகிறோம், என்டர் பண்ண போகிறோம். தென் ஃபைனலி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 40,000, செகண்ட் இயருக்கு 50,000 இருக்குது. இப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் அமௌண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 40 இருக்குது, செகண்ட் இயரில் 50. ஸோ 10,000 will be increasing. ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள். பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது 10,000 தேர்ட் காலம் டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் காலம் மல்டிப்ளைட் பை 100. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ absolute amount for 10,000 divided by first year value 40,000 multiplied by 100 we get 25%. Then less operating expenses 25,000 for first year, 27,500 for second year. Will compare to first year and second year absolute நமக்கு என்னவா இருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 2,500 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள். இப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 2,500 divided by 25,000 multiplied by 100 we get 10%. ஸோ 40,000 ப்ளஸ் 25,000 15,000. ஏன்னா இங்கே லெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான், இன்கம் கொடுக்கல. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்பென்சஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். 40 மைனஸ் 25,000 we get 15,000. 50,000 minus 27,500 we get 22,500. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ செகண்ட் இயர் வேல்யூ கம்பேரிசன் பண்ணும்போது 15,000 22,500 கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அப்சல்யூட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. 7,500 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 7,500 டிவைடட் பை 15,000 இன்ட்டு 100 50%. தென் லெஸ் இன்கம் டேக்ஸ் 30% கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த 15,000 22,500 ப்ளஸ் 7,500 50%. திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் பிஃபோர் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். இந்த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் 30% ஃபார் 2 இயர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெஸ் இன்கம் டேக்ஸ் 30%. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 15,000 into 30 divided by 100 we get 4,500. 22,500 into 30 by 100 we get 6,750. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நம்ம ஆஃப்டர் டேக்ஸ்க்கு அப்புறம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 4,500 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோம், செகண்ட் இயரில் 6,750 பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போது 2,250 நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு. ஃபஸ்ட் இயரோட செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அதிக அளவில் இன்கம் டேக்ஸாக பே பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 2,250 டிவைடட் பை 4,500 இன்ட்டு 100 we get 50%. ஸோ தென் லெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பிஃபோர்
profit before tax minus income tax reduce பண்ணிங்கன்னா 15,000 minus 4,500 we get 10,500. 22,500 minus 6,750 we get 15,750. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரையும் செகண்ட் இயரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு 5,250 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இதுக்கு பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 5,250 divided by 10,500 multiplied by 100 we get 50%. So in this value is known as before profit after tax. Before tax வந்து 15,000 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு, 22,500 செகண்ட் இயருக்கும். தென் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 10,500, தென் செகண்ட் இயருக்கு 15,750. அப்சல்யூட்டாக நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது 5,250. ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து 50%. So students, today we had learned about the term financial statement generally referred to two basic statement, income statement and another one statement is balance sheet. Notes and schedule also from part of financial statement, the tools of financial statement analysis and a statement giving comparison of net increase or decrease in the individual items of financial statements of 2 or more years of a business concern is known as comparative statement. So students, these are all the above important topics are completed in this class. Chapter is not over. Remaining problem will continue to be continued on next session. So chapter is not over. So students, understand the concept. I will give few assignment. Write it in the assignment notebook. If you have any doubt, please contact me. Thank you, student.